Good morning, dear students. Now we can study the next memory hierarchy level, that is cache memory. So cache memory is a small memory or it is a fast memory compared to main memory or primary memory. It's actually an intermediate memory. It is located between the central processing unit as well as the main memory module. Okay. So cache is actually a intermediate memory. It is located between the processor as well as main memory. Actually, the processor is the faster component within a system. It is used for doing processing or for doing computation. So as a result, the processor has to spend much of the time waiting while instructions and data being fetched from the main memory. So it's actually a main obstacle towards achieving a good performance. So we are using a cache memory in between CPU as well as the main memory. Different levels of cache memories are there. Level 1 cache, level 2 cache, level 3 cache, etc. Compared to the processor registers, it is higher, size is high compared to register. But compared to main memory, the cache size is small. Fastest memory is the register. But compared to main memory, cache memory is a faster memory. So for processing, first CPU it will check to the register, then into the cache memory if the data is present in or not. If the data is present within the register, it can take from the register and can do processing. But if the data is not present in the register, what the CPU is doing is that it will check into the intermediate memory, that is cache memory. If the data is present within the cache, it will take the data from the cache and it is known as cache hit. Otherwise, if the data is not present within the cache, it is known as a cache miss. Then it will check into the main memory. If the data is not present in the main memory, then what will happen? It will check to the secondary memory. Okay, that is the procedure done by the processor. Clear? So this is the structure of a hierarchy structure of the cache and main memory. So nearest to the CPU you have a cache. Within the CPU you have a smallest memory, that is the register. Then after cache you have a main memory, and the cache is divided into number of levels, that is level 1 cache, level 2 cache, level 3 cache, etc. Clear? So between the CPU and the cache, the data transfer is a word transfer, and between the cache and the main memory, the data transfer is a block transfer. And the word transfer is fast compared to block transfer. Clear? So എന്താണ് cache? ഒരു intermediate memory. CPUവിൻ്റെയും മെയിൻ മെമ്മറിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആളാണ് ശരിക്കും cache. ഇപ്പോൾ CPU-ൽ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അത് എന്ത് ചെയ്യും? CPU-ലുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ നിന്ന് എടുക്കും. ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ അത് നേരെ ക്യാഷിലേക്ക് നോക്കും, ക്യാഷിലുണ്ടോ എന്ന്. ക്യാഷിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കും. ആ ക്യാഷിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാഷ് ഹിറ്റ് എന്ന്. ഹിറ്റ്, ക്യാഷ് ഹിറ്റ്. ഓക്കെ. ഇനി ഡാറ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ? അതിനെ ക്യാഷ് മിസ് എന്നാണ് പറയുക. ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആരുടെ CPU നെക്സ്റ്റ് ആരെയാണ് നോക്കുക? മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ക്യാഷിൽ കൊണ്ടുവരും. ക്യാഷിൽ നിന്ന് എടുത്ത് CPU-ലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. രജിസ്റ്ററിലെത്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അത് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇനി മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോകും? അത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ ഡാറ്റ എടുക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ? ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാഷിലേക്ക് എങ്ങനെ ഡാറ്റ ഇടും? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാഷിൽ ഡാറ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷിലേക്ക് ഡാറ്റ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ക്യാഷിലേക്ക് ഡാറ്റയെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസസ്. ദർ ആർ 2 types of locality of references: temporal locality of references and spatial locality of references. Temporal locality, it is based on the time, and the spatial locality, it is based on the space. Temporal locality of reference means
Recently executed instruction is likely to be executed again very soon, so we can place that instructions within the cache in order to achieve the high performance. Okay, and the spatial locality of references means instructions with the addresses close to the recently executed instructions are likely to be executed soon, so it can be placed within the cache. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കമ്മിങ് ഫ്യൂച്ചറിലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് എവിടെ വെച്ചിരിക്കണം? ക്യാഷിൽ വെച്ചിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി. ഇനി ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ 1000 എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ 1001 ആളെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പം 1001 ആളെയും കൂടി നമ്മൾ എവിടെ എടുത്ത് വെക്കണം? ക്യാഷിൽ എടുത്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് പറയുന്നത്, സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസസ്. ഇപ്പോൾ ഏത് അഡ്രസ്സിലുള്ള ഡാറ്റയാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത അഡ്രസ്സിലുള്ള ആളെ കൂടി ക്യാഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ പോയിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് പകരം എവിടെ പോയിട്ട് എടുത്താൽ മതി? ക്യാഷിൽ പോയിട്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് കൂടും. That is spatial locality of references. So, two types of locality of reference, spatial locality and temporal locality. Okay. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷിൻ്റെയും മെയിൻ മെമ്മറി സ്ട്രക്ചർ? മെയിൻ മെമ്മറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ മെയിൻ മെമ്മറി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ എ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി സെൽസ് and which is identified by a memory address, and number of memory cells are grouped into a particular block. Clear? Then within the cache there is a tag field as well as a block field. Clear? This is the structure of cache and main memory. Then എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് ഓപ്പറേഷൻ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു CPU-ൽ പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഡാറ്റ ആദ്യം രജിസ്റ്ററിലുണ്ടോ നോക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആരുടെ അടുത്ത് പോകും നോക്കും, ക്യാഷിലുണ്ടോ എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ദ ഡാറ്റ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് വിത്തിൻ ദ ക്യാഷ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ക്യാഷ് ഹിറ്റ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ക്യാഷ് മിസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ക്യാഷ് ഹിറ്റ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത്, റീഡ് ഹിറ്റ് ആസ് വെൽ as റൈറ്റ് ഹിറ്റ്. ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സറിന് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് if it is present within the register or not. No, it is not present in the register, then it will check into the cache. If it is present there, it will take the data from the cache. It is a read hit. The processor can't access the main memory because already the data is present within the cache itself. So it's a read hit. If a processor want to write some data into the main memory, if it is present, if that data is present within the cache, ആ ക്യാഷിൽ നിന്നെടുത്ത് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ക്ലിയർ? ദാറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ഹിറ്റ്. സോ ക്യാഷ് ഹിറ്റ് is of two types, that is read hit as well as write hit, and these can be implemented by using a number of protocols, write through protocol, write back or copy back protocol. All these will study in a computer architecture, computer system architecture in 7th semester. Okay, here you only know about the cache hit. There are two types of cache hit, read hit as well as write hit. Clear? Then cache miss, if the data is present, if the processor will check if the data is present in within the cache or not. If it is not present, it is known as a cache miss. It's also of two types, read miss or write miss, and it can be implemented by using a number of protocols. Load through, early restart, write through protocol and write back protocol. All these are the protocols which is used to implement this read miss as well as the write miss. Clear? Then what do you mean by mapping function, cache mapping function? Already we said if the data is present within the main memory, to achieve the good performance of a system we have to take some of the data from the main memory into the cache. അല്ലേ? മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ പോയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ക്യാഷിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സറിന് എടുത്താൽ മതി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് കുറേ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് ക്യാഷിലേക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഹൗ ടു പ്ലേസ് ദിസ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ മെയിൻ മെമ്മറി ഇൻ ടു ദ ക്യാഷ്? ബൈ യൂസിങ് എ മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ can place the main memory data into the cache. Okay, there are three types of mapping functions: direct mapping, associative mapping and set associative mapping. So in direct mapping means
already we had said, we had said about the structure of a main memory. The main memory is arranged in a cell, and the cache, it has two fields, that is a tag field as well as a block field. Okay, how this memory block is placed within the cache block? By using the direct mapping, we can find out the cache block by using some equation. And which is that equation? Equation is, we have to find out the cache block number, which is equal to memory block number mod number of cache blocks. That means you can see this figure. So, നമുക്ക് main memory block നമുക്ക് 4096 block ഉണ്ട്. Block 0 to block 4095. Main memory size ആണ് കൂടുതൽ compared to cache. Cache ന്റെ block എത്രയാണ്? എത്ര block cache ന്റെ size എത്രയാ? Block 0 to block 127. 128 cache blockകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് main memoryയിലുള്ള 128 blockനെ മാത്രമേ at a time cacheലേക്ക് place ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി അതെങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യും? ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇക്വേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ ബ്ലോക്ക്, ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് 0 ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ 0 മോഡ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാഷ് ബ്ലോക്ക് എത്രയാണ്? 128. സോ 0 മോഡ് 128 is 0. സോ മെയിൻ മെമ്മറി ബ്ലോക്കിലുള്ള ബ്ലോക്ക് 0നെ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം? ക്യാഷ് ബ്ലോക്ക് 0ലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇനി 128 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, സോറി 127. മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള 127th ബ്ലോക്ക് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും? 127 മോഡ് 127 is 0. Sorry, 127 mode 128 is 127 itself. So main memory block in the block 127 എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബ്ലോക്കിലുള്ള ബ്ലോക്ക് 127ൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇനി മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ബ്ലോക്ക് 128 വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? 128 മോഡ് 128 ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എവിടെ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം? ക്യാഷിൻ്റെ 0th ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്പേസിലേക്കാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 0th ബ്ലോക്കിൽ ഓൾറെഡി മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ബ്ലോക്ക് 0 ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ദിസ് പ്രോസസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ്. സോ ഇൻ അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ മെയിൻ മെമ്മറി 4096 ബ്ലോക്ക്, ക്യാഷ് 128 ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ പ്ലേസ് എനിവെയർ വിത്തിൻ ദ ക്യാഷ് ബ്ലോക്ക്. There is no rule within there is no rule in associative mapping. You can place block 0 in block 127, block 1 into block 0, anywhere you can place, but one at a time. Clear? Replacement is also there because the cache size is 128 but the main memory size is 4096, so we can place only 128 blocks within the cache at a time. Clear? So that is associative mapping. But in the case of set associative mapping, it is actually a combination of direct mapping as well as associative mapping. Okay, direct mapping, you can find out the cache block by using a particular equation. So that is applied here also in set associative mapping. Also, you can apply associative mapping. For that, first you have to do is you have to combine number of cache blocks into set. So you can find out set 0 to set 63. 64 sets are there and each set contain 2 blocks, right? Okay, then how to place the main memory block into cache block? First you have to identify the set by using the direct mapping method. You can apply the equation then find out the set number. After that, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ദ cache and cache mapping functions. Thank you.